Gentlemen, on behalf of UNIC Croatia and as the president of the network, I would like to welcome the Ambassador of France, speakers, guests, and all of you, dear friends. This event is organized by the UNIC Croatian network, whose members are the Austrian Cultural Forum, the Institut Français, the Goethe Institute, the Hungarian Balassi Institute, the Italian Institute, the Cervantes Institute, the Camões Institute, the British Council, Hrvatska Kuća, and the Embassy of Spain. In partnership with the Croatian Institute for Migration and Ethnicity, Academy of Sciences AZU, Rijeka 2020, the City of Rijeka, the University of Rijeka, Cinema Tuscanac in Zagreb, Art Cinema in Rijeka, and GV Atelier de Q, with the support of the European Commission and the UNIC Global Fund. The Croatia cluster carries out projects in diverse areas through art and culture, along with promotion of languages, multilingualism, and focusing on sharing best practices and expertise among cluster members on projects, cultural policies. The cluster aims to provide an open platform for debate on global and European issues of common interests. UNIC Croatia has joined and supported the Borders project, initially conceived by the Institut Français, and further enriched with the contributions of each partner. This international symposium aims to open a debate and to question our understanding of borders. The following questions will be discussed. What are the challenges of the borders in Southeastern European countries, in history and now? Are there good and bad, visible and invisible boundaries? Why is the issue of borders being raised and discussed more and more? What lessons can we learn from the refugee crisis? The first roundtable will be devoted to the issue of Southern Eastern Europe borders, from the visible to the invisible. The second one will address the challenge of Europe and borders, and the third will focus on border walls around the world. To conclude the day-long debate, the topic of borders will be analyzed from the point of view of literature through the work of Agota Christoph, a Swiss writer originated from Hungary. The symposium goes along with 4 exhibitions organized at the Mediathèque of the Institut Français, the Italian Institute of Culture, and the GV Atelier de Q. All of them are worth seeing, just like the very rich film program in Zagreb and Rijeka. I would like to express my deep gratitude to the 25 university experts from 7 different countries who are here with us today. Now, I have the privilege to introduce and to give the floor to Miss Catherine Whittle de Vanden, eminent French researcher who has accepted to be our keynote speaker. Ms. de Vanden is also the curator of the exhibition Borders and Exhibition on the Limits and Their Limits by the French National Museum of Immigration and presented today in the hall. Ms. de Vanden will focus on the contemporary trends in migratory flows, the challenges of migration, borders, and asylum in Europe today. Thank you to the French Institute to give me the opportunity to speak about this topic. I organized the Borders exhibition, as it was told, and I shall try to focus on some trends of migrations in the world and introducing the European so-called migration crisis. So, as you can see, Europe, and not only Europe, but especially Europe, because it is now the first destination for flows at world level, has entered in a period of mobility, and the world also, because during these last 20 years, we have seen an acceleration of the mobility of people all around the world. In order just to
give you some figures. We had 120 million international migrants, according to the definition of the Department of Population of the United Nations in the end of 20th century, 1999, and now we reached 244 million international migrants in the world. So there is a strong increase of this mobility, even if now it represents just 3.5% all the population, the mobile people defined as international migrants. And in the beginning of the 20th century, we had 5% of the population which was involved into international mobility in the years in the end of the 19th and beginning of the 20th century. So, but what the difference is that quite all countries in the world, as you can see, are involved in mobility, and now migrations to the south have reached the figures of migrations to the north. And perhaps there are still more migrants to the south, but the figures are not so precise at south. But if we add south to south, which is very up to date with the refugee crisis, for example, but not only, some other trends, and north-south migration, we have the same figures as the south-north and north-north migrations at world level, which is new. Another trend is also the structural factors of migration. Europe has considered for a long time that migration was not making its European population, and considered migrations were transient phenomenon corresponding to refugee flows or to shortages of labor force. But we see now that the factors of mobility have settled very strongly as structural phenomena, like the gap between rich and poor, the inequalities of human development as defined by the Nobel Prize of Economy Amartya Sen, and also the demographic gaps, because some countries have entered in a very strong demographic decrease, mostly European countries and European countries from the East, especially, including Germany. And there is a demographic transition on the south stream of Mediterranean, but sub-Saharan Africa has not yet entered in this trend. We see also a lot of gaps, and when there are gaps, there are migrations, because migrants are reducing the gaps at world level between the political situations, economic situations, social situations, and a lot of other situations. And Mediterranean is one of the most important gaps in the world, which explains the so many people wanting to cross the Mediterranean, and in a context where there is a high difficulty, according to your passport, to be able to move. If you are American or European, you can enter in 171, 2, 3 countries, for example. If you are Russian, in 92. If you are from Sudan, perhaps in 1 or 2. So the inequality of the possibility to move is very unequal at world level, which explains the many traffickers around the world, especially in the Mediterranean, but also all over the world, and also the so many deaths, people in the Mediterranean, as we can see, because for most nationalities, there is no other possibility to move than to cross illegally the borders. They are not entering in the very qualified people. They are not necessarily refugees. And now we have seen the birth of the notion of mixed flows. People who are both
perhaps claiming for refugee status, but who are also looking for economic jobs, and also families who want also to enter in the labor market. We have a lot of flows which are not corresponding to the legal criteria which were foreseen 50 or more years ago with the refugee, with the worker, family reunification. Now, most of these people are belonging to all these criteria, which is also new. The crises also have become quite structural because we have seen during these last 20 years a lot of conflicts leading to refugee flows, mostly Afghanistan. 6 million people left Afghanistan, 5 million left Syria, 3 million left Iraq, and so many other flows. And this led to this entrance into mobility, mostly at the borders, but also further. Other trends are also involved into mobility, such as the so-called north-south migration. Perhaps Croatia is a destination now. The pension people, those who can work at distance, are also opting sometimes for living in another place than the place where they are working, and there is now a very strong increase of this trend. Which is considered as good news, but we consider that mobility is part of modernity for us, but we refuse that for the people of the South. Most of the answers of Europe have been building borders, sometimes military borders, as those around the Ceuta and Melilla Spanish enclaves in Morocco, for example. The border between Greece and Turkey. During the refugee crisis, we saw also other borders and other routes of other ways of trafficking, especially across Libya, facing with the south rim of Mediterranean, and the thousands of people dead at the borders with some indifference from European population. We can consider that we have had around 30,000 people dead in the Mediterranean during these last 20 years. So there is a real problem, which is also questioning European migration policies. And I just wanted to show some other walls, because most of answers have been walls and reinforcing all the security tools which have been used in order to stop these migration, so-called migration crisis. Turkey has become both an departure country, even if now there are less Turkish coming to Europe than Turkish coming back to Turkey, but now a very important place for refugees, especially from Syria, but not only, and also a transit country towards Europe, for example, like Mexico. And there are a lot of walls in the world, such as this one, which was shown at the exhibition of borders at the Museum of Migration, the border between India and Bangladesh, which was built in the beginning of this century to stop the environmentally displaced people, for example. Another wall which is here between US and Mexico, to stop not especially the Mexicans, because now Mexicans are in the same situation as Turkish, which is less Mexicans coming to the US than Mexicans from the US coming back to Mexico, but Central American migrants. And some other walls. We are in a period of walls, but also in a context which is characterized by the future increase of migration movement. First, because information, most people of the South are seeing the same broadcast and other information channels than us, so they want to live like us. Second, the remittances. We reach
$420 billion sent last year by international migrants at world level. It is 3 times the amount of public help to development. And also new features of displaced people, like the environmentally displaced people, but a lot of people also in this world in movement without any status. We have more and more people which are excluded from any citizenship with this mobility, and those who are mobile have much less rights than those who are settled. So in this context, we can examine rapidly the Euro-Med so-called migration crisis due to the arrival of refugees in Europe, mostly during the years 2014 and 2015. Europe had usually 200,000 asylum seekers, and it reached 600 asylum seekers in 2014 and 1.2 million in 2015, and after it began to decrease. And it was mostly a crisis because we had these numbers, quite these numbers, after the fall of the Berlin Wall, for example. We had every year after 1990, 500,000 asylum seekers to Europe. And in this time also, Germany welcomed quite most of these asylum seekers, 438,000, for example, in 1992. So Germany, for a long time, has been the country welcoming most of refugees in Europe. It is not new. The answers have been mostly very strongly sovereignist policies, with a kind of struggle. We saw for this first time on this topic a struggle between the European institutions, especially the European Commission, Mr. Juncker, and the states, which did not accept the proposal of resettlement of people entered into Greece, for example, during the years 2015 and 2016, especially Middle and Eastern European countries. Also a crisis of solidarity between states, because some countries refused in the name of welfare, in the name of risk for their identity, cultural identity, and also because they considered that they had done their job applying the Geneva Convention. A lot of institutions for asylum in Europe have been discussed and challenged while not being changed. For example, the so-called Dublin II agreement, which works very badly, which asks one-stop, one-shop policy. When you put your foot on a country in Europe, usually the first one is at the borders of Europe, Italy, Greece, namely. They have to ask for asylum in this country, which does not fit with the project of most asylum seekers, because they have sometimes families in other places. They intend to find job in other countries. But in spite of this crisis of the Dublin II agreement, there has been no change, for example, of this decision, while we had a very strong crisis, and the answers have been also to kind of find solutions with extra-European countries. The EU-Turkey agreement of 2016, for example, the project to build another EU-Libya agreement with we don't know whom, because Libya has not a very stable government today. What we name in France fuite en avant, the trend to find other solutions
from other places, not Europe, also building new walls, especially all these walls in iron, which were settled between Hungary, Macedonia, Greece, and some others, and also closing of borders, applying the Schengen Agreement, between France and Italy in 2011 and 2016. So we see that all the European context of opening the borders inside Europe have been challenged by the so-called refugee crisis, and the weight of welcoming has been supported mostly by Turkey, which has 4 million people in situations of refugees on its territory, while not having enlarged the Geneva Convention of 1951. It has just a welcome which is foreseen for Europeans, as it was in the beginning for the beneficiaries of the Geneva Convention, and also the weight on Greece mostly, with the crisis of the how can we welcome people on islands when we have also to welcome tourists, for example. For some islands, it is a real challenge. For all islands of the Mediterranean, for Italy, which now has become the second country for the number of foreigners on its territory due to the arrival of newcomers in Lampedusa, but also those entering illegally on the labor market. And Italy, which created also the Mare Nostrum answer against the proposals of the European Union in 2013, when the answer to the arrival of newcomers was just reinforcing the Frontex system of border control and also having more security European policy and hotspots in order to have a very short-term answer to be able to sort between who is a refugee and who is an economic migrant. So the crisis is very deep. It is not a crisis of refugees, but a crisis of welcome, which is also challenging the former categories of migrants, because all the job now at the borders is consisting of defining who is a refugee, who is an economic migrant. In some places of the south, the answer is not so clear. Crisis of the European institutions in order to answer rapidly to the crisis of solidarity, and quite all the and crisis of mobility inside Europe. So many of the fundamentals of the European Union have been very deeply challenged, along with the authority of EU to impose its views on the very sovereignist European countries. I stop here. Nous disposons vraiment d'un temps très court pour les questions, peut-être une ou deux questions. Sinon, nous allons tout de suite débuter la première table ronde et ensuite nous aurons davantage de temps pour les échanges avec vous. Et mille merci, Madame Witold de Winden, pour cette remarquable présentation. Merci beaucoup. Oui. Donc j'appelle, s'il n'y a pas de questions, pour la première table ronde, donc j'appelle les intervenants et la personne qui va être chargée de la modération, qui peut être quelque part aussi dans la salle.
Comme je serai aussi chargé de la modération tout à l'heure, je vais montrer combien je peux être désagréable, à savoir que je rappelle donc aux intervenants que vous avez 12 minutes pour chacune de vos interventions, et lorsque les minutes auront passé, on vous montrera, donc ça sera le carton jaune, et puis après ça sera rouge, donc voilà, on sera très sévère. Sada ćemo krenuti sa prvim okruglim stolom koji će se zbog velikog broja sudionika odvijati u 2 sesije. Prva sesija će sada slijediti i u prvoj sesiji ćemo čuti 4 izlagača. Nakon izlaganja ćemo početi sa diskusijom. Mislim da je puno bolje da nakon što svi izlože svoju prezentaciju da onda postavljamo pitanja. Naš prvi okrugli stol naziva se Granice jugoistočne Europe od vidljivih do nevidljivih i prvi izlagač je Vladimir Nikitović, viši znanstveni suradnik Centra za demografske istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu i njegovo područje istraživanja su prognoziranje populacijske dinamike, demografsko starenje, migracije, prostorni aspekti demografske pojave i populacijske politike i ujedno je urednik demografskog časopisa Stanovništvo. Kolega Nikitović će izložiti rad demografski procesi u postjugoslavenskom prostoru i mogu li granice napraviti razliku. Izvolite, kolega. Hvala najlepše. Evo, kao što je Sanja rekla, cilj je ovog izlaganja je da vas ukratko upoznam sa demografskim procesima na prostoru bivše Jugoslavije, pre svega sa nekim budućim trendovima, a sve to bazirano na poznatim demografskim teorijama i nekim novim, posebno migracionim teorijama koje su zasnovane na veoma dobrim empirijskim podacima i naravno sve to iz aspekta mogućeg uticaja granica na demografske procese, to jest da li možemo taj uticaj oceniti kao značajan ili ne, i to je, da kažemo, neko osnovno pitanje koje će biti prikazano. Koji je teorijski okvir? To su poznate teorije, difuziona teorija, znači teorija difuzijona kada su u pitanju inovacije, poznata teorija u društvenim naukama, prva i druga demografska tranzicija, kada su u pitanju migracije, jedan veoma zanimljiv koncept migracionog ciklusa od profesora Fassmana sa Univerziteta u Beču i sve to, da kažemo, uključeno, čitave projekcije su izrađene na bazi probabilističkog modela koje su čak i Ujedinjene nacije koristile za svoju poslednju reviziju izgleda svetskog stanovništva i to je verovatno jedan, da kažemo, od možda najboljih trenutno modela kada su u pitanju projekcije ako želite da vršite međudržavna poređenja. Ja ću pokušati da budem što koncizniji, zato krećemo odmah. Vrlo kratko, samo da vidite slajd, veoma dobro poznat model demografske tranzicije. Većina svetskog stanovništva se nalazi danas u određenom delu ovog druge faze demografske tranzicije. Evropske populacije su ispod 2 deteta po jednoj ženi, znači ta stopa ukupnog fertiliteta iznosi uglavnom ispod 2, na prostoru bivše Jugoslavije je to isto slučaj, čak i na Kosovu gde živi ubedljivo najmlađa evropska populacija. Prema ovom konceptu se očekuje da, opet koji je baziran na veoma dobroj empirijskoj dokumentaciji, da zemlje do sredine ili do kraja 21. veka većina zemalja doživi oporavak veoma niskog fertiliteta koji je danas aktuelan i praktično nekih 30 zemalja u svetu je već ušlo u ovu treću ili posttranzicionu fazu. Ako pogledamo u regionu bivše Jugoslavije, kroz ovaj koncept, vidjet ćete tu jasnu
podelu u smislu početka demografske tranzicije. Early starters, znači oni koji su prvi ušli u proces demografske tranzicije, to su ovi plavom bojom označeni, a crvenom oni koji su ušli kasnije u taj proces. Vidite, ovo je stanje od prije 45 godina, u vreme izrade prvih savremenih projekcija stanovništva koji je radio Institut društvenih nauka iz Beograda i tada Savezni zavod za statistiku bivše Jugoslavije. I ono što je interesantno, tu se vidi da je taj proces praktično nije mario za granice u tom smislu i poklapa se sa tim opštim smerom kretanja od severozapada ka jugoistoku koji je važio u čitavoj Evropi. Ja ću ići dalje, znači sve ono neke detalje možemo kasnije kroz diskusiju. To čak i ovaj model potvrđuje. Ovdje imamo primjer Kosova i Bosne i Hercegovine kao teritorija gde živi populacija koja spada u ovu kasniju tranzicionu grupu i tu nemamo i dalje indikacije o početku posttranzicione faze, dok recimo u Sloveniji i Vojvodini, Vojvodina je severni deo Srbije, već to su populacije koje su ušle u posttranzicionu fazu, a što se očekuje da se dogodi i u Srbiji i u Hrvatskoj u narednih 5 do 10 godina. Šta to znači kada govorimo o budućnosti? Ako vidite ovaj model, znači ovde je prikazan i taj deo od posle Drugog svetskog rata, znači istorijski podaci i drugi deo od današnjeg trenutka do čak kraja ovog veka. S obzirom da je fertilitet presudan kada je u pitanju kretanje populacije na duži rok, zato je on i najvažniji, da kažem, input kada su projekcije u pitanju. Kao što vidite, čak i u populaciji Kosova, ona je danas negde na nivou proste reprodukcije i ta posttranziciona faza će se odigrati negde tek posle sredine ovog veka. Crnogorska populacija takođe će ući nešto kasnije u posttranzicionu fazu, ali to su dve populacije sa relativno visokim stopama fertiliteta za današnje pojmove. S druge strane imate centralnu Srbiju i Sloveniju kao tipične primerke gde se očekuje posttranzicioni oporavak fertiliteta, dakle porast na neke nivoje koji bi do kraja veka dostigli nivo od 1,8, recimo, što je nivo za jugoistočnu Evropu. Ja nisam pomenuo, ali ovde vidite, pošto je u pitanju probabilistički model, ove crvene linije označavaju 90% interval poverenja, tako da vidite da je praktično nemoguće dostići više taj nivo zamene generacije koje nekada postoje ne samo na ovim prostorima, a ovo plavim linijama to su one čuvene tradicionalne varijante Ujedinjenih nacija, vidite još uvek, oni su još manje verovatnoće da se dostignu. Migracija. O mortalitetu danas neću pričati jer on na ovaj dug rok nema taj značaj. Kada su u pitanju migracije, sem Slovenije, emigracioni tokovi dominiraju u ovom regionu i imate neka dva, uslovno rečeno, opšta modela koja se razlikuju u smislu početka te značajnije emigracije sa tih prostora. Ja sam uzeo primjer upravo Srbije bez Kosova i Kosova, gde vidite na slajdu gde je prikazana Srbija, praktično znači da je emigracija počela ranije. Vidite ova crvena linija, to je pik, to su ovi gastarbajteri koji se vraćaju sa privremenog rada iz tipičnih gastarbajterskih država, Nemačke, Austrije, Francuske, Švajcarske, dok Kosovo vrlo jasno se vidi da je to mlada emigracija, jer još uvek nemate tu značajnu povratničku migraciju ljudi koji završavaju svoj radni vek. Kada vidite kakva je situacija, vrlo kratko ovo je jedan slajd koji prikazuje čitav koncept migracionog ciklusa, koji u suštini kaže da će čitava Evropa pre ili kasnije postati imigracioni kontinent i taj koncept podrazumeva 3 generalne faze. Početnu, gde emigracija dominira nad imigracijom, prelaznu fazu, gde praktično imigracija dobija sve više na značaju i tu, da kažemo, posttranzicionu fazu gde imigracija postaje, da kažemo, glavni vid migracionih kretanja i vidite tu postoje i implikacije u smislu javnog diskursa i raznih drugih pravnih posledica. Kažem, neću sada ulaziti detaljnije, ali taj koncept je poslužio za izradu ovih projekcija i ono što je bitno, zašto je on izabran, naravno on ima svoje manjkavosti, možemo o tome diskutovati, ali s obzirom da je on imigracioni u svojoj osnovi, ono što smo videli po proteklih 2 do 3 godine sa migracionom krizom, to mogu biti naznake zaista da ovaj model ima svoje opravdanje. Kada to prevedemo u brojeve,
evo vidite, ovo su države bivše Jugoslavije podeljene prema onoj karti koju sam prikazao, znači na one koji su ušli ranije u tranziciju i na one koji su ušli kasnije. I ono što je interesantno, vidjet ćete da otprilike negde posle 2035. se očekuje da sve te teritorije uđu u tu srednju, a potom i posttranzicionu fazu, naravno neko pre, neko kasnije. Kažem, ovo su samo ovde stope i ono što je interesantno, neki turning point, znači tačka preloma je 2035. uzeta uslovno, znači kao godina kada bi sve populacije na ovom prostoru trebalo da uđu u Evropsku uniju, znači ako je to neki u tom ekonomskom smislu bitan pokazatelj. Vidite, na ovom slajdu samo sam ubacio Kosovo, za koji se ne očekuju, istraživači ne očekuju da može da uđe u pozitivan migracioni saldo tokom ovog perioda i namerno sam uzeo to kao primer, znači naravno to se ne mora dogoditi u budućnosti, ali da se vidi koliko je bitna ta transformacija u smislu posledica za demografiju čitavog regiona. Kada vidite rezultate, bivša Jugoslavija je svoj populacioni pik imala bukvalno u vreme raspada i ja ću sad samo vrlo ukratko, vidite budućnost, praktično nema ni teorijskih šansi da se taj populacioni maksimum ostvari. Slično je stanje, i pošto imam još samo 2 minuta, slično je stanje u svim državama bivše Jugoslavije. Vidite, najveći pik i najveća razlika je kod Kosova, ali čak i u toj populaciji će porast biti minimalan. Ovo su neki od zanimljivih pokazatelja, to možemo kasnije kroz diskusiju i evo, tipične demografske populacijne piramide gde se vide dva, da kažemo, suprotna primjera Slovenije i Kosova. Ova crvena linija, to je sadašnje stanje i već ste se susretali svakako sa populacijnim piramidama, vidite koliko je mlada populacija Kosova, međutim kada vidite kroz budućnost to će biti veliko opterećenje i to je jedna neodrživa regresiona piramida, dok u slučaju Slovenije i dalje imate, da kažemo, jednu relativno održivu starosnu piramidu, upravo zbog tog migracionog impulsa koji je već prisutan na tom prostoru. Slično je, znači, kada ih podelimo države na ranu i kasnu tranziciju, vidi se ta neodrživost na duži rok od ovih late startera i recimo dva vrlo zanimljiva pokazatelja, znači viđenje populacijne piramide na drugi način, gde vidite koliki će biti porast najstarijeg stanovništva, što sa sobom povlači upravo one probleme vezane za zdravstvenu zaštitu i sve što iz toga sleduje. I to je nešto sa čim se ovaj region već sada teško nosi. I s druge strane, potential support ratio, znači vidite kako je to bilo čak 8 ljudi u radnom dobu na jednog penzionera, a pogledajte kakva je projekcija. Evo da sumiram, ono što ste videli malo pre, 1991. je bila prekretnica u tom smislu, posle toga imamo smanjenje i starenje populacije i to će biti verovatno odlika ovog čitavog prostora i u narednim decenijama i ono što se može vidjeti sa aspekta odnosa demografije na ovom prostoru i granica, da taj proces demografske homogenizacije ne mari puno za granice koje se relativno često menjaju na ovom prostoru i to se vidi čak i u nekim drugim pokazateljima kada je u pitanju druga demografska tranzicija, o čemu danas nisam pričao, ali su pokazatelji vrlo indikativni. Šta više, čak i populacijni momentu na Kosovu će biti apsorbovan dominantnim trendom regiona i to je jedan od vrlo interesantnih nalaza. I ono što je možda zanimljivo iz nekog šireg globalnog aspekta, ako gledamo, kažem, taj odnos demografije i granica, vrlo je jasno da se formira jedna zona depopulacije na istočnom obodu Evropske unije i to je upravo najizraženija depopulaciona zona u svetskim okvirima i to je nešto što je čak konstatovano i u nekim drugim projekcijama sličnog tipa. I jedna završna observacija, kao što ste videli u ovom vrlo kratkom izlaganju, pojavlja se nova demografska realnost, potpuno drugačija od one na koju je stanovništvo na ovom prostoru naviklo da se suočava i ono što je možda dobro, što bih ja istakao u nekom optimističnom smislu, da iz ugla tog koncepta populacijne politike, koja je danas sve više okrenuta ka poboljšanju kvaliteta stanovništva, a ne brizi o kvantitetu, što je inače bilo, da kažem, trend decenijama do sada. Prosto, to je možda šansa ovog regiona, ali kažem, to je nešto o čemu možemo diskutovati. Hvala lepo.
Hvala kolegi Nikitoviću. Sada slijedi naš drugi izlagač, to je docent Petar Remenji sa Sveučilišta u Pečuhu i njegovo područje istraživanja obuhvaća političku geografiju, balkanska pitanja, stvaranje država i nacija te studije granica. On je i zamjenik ravnatelja Centra za istočno-mediteranske i balkanske studije. Njegovo izlaganje danas će biti pod nazivom Granice kao politički resursi, promjene percepcije južnih mađarskih granica. Izvolite. Thank you very much. Ladies and gentlemen, dear guests, dear colleagues, I'm going to talk you in 12 minutes about research we recently made with my colleague Norbert and my boss, Norbert Popp, who is recently in Rome in a conference talking about the same issue. This is part of a wider research. If you are interested in it, it's going to be published in Hungarian Geographical Bulletin in English in the fall of 2017 in English and in a wider context. And it's fully accessible online, so you can all read the whole story by October, I guess. What I'm going to talk about is a critical approach of the southern borders of Hungary and its political utilization in the last few years in Hungarian politics. We analyzed discourses of recent political speeches and some other practical discourses regarding borders. And I'd like to show you a little bit the context and the main results we have. Our aim was with this research to put in context how and why borders can be used in Hungary, in these days Hungary, as political resources. Resources not connected directly to the borders itself. So recent Hungarian politics using the borders as political resources, but for aims not connected to the borders, which is a new phenomenon in Hungary. As a majority of you may know, borders are core issues in Hungarian society, at least for the last 100th century. Yesterday was the day of the national cohesion, which is the anniversary of signing the Treaty of Trianon, ending the First World War for Hungary. That's a big issue in Hungary. All the Hungarians have an opinion in it. It's like football and politics, and in Hungary, borders. So I don't think you can find anyone in Hungary who has no opinion on that issue. So that's a core element in 20th century politics as well as public discourses. So this is a car sticker showing age, but this is the Great Hungary, and it's not from the interwar period. That's well, actually, my father also have this kind of car sticker on his car. So that's somehow part of the Hungarian society. In the interwar period, it was directly part of everyday politics in the interwar period. Revisionism influenced all parts: education policy, social policy, economy, preparing for getting back the lost territories. That was something like an ultimate national goal. And using the critical border studies terminology, this can be labeled as a unilateral debordering attempt by the Hungarian politics, by the Hungarian society to deborder the new Hungary, to dismantle the new borders and to change these borders, but not with discourses with the neighbors, not with negotiations with the neighbors, but unilaterally. First, we want everything back, then try to somehow manage this situation. After the Second World War, there was a great shift in this politics towards the borders.
borders were difficult to cross. Everyone is talking about the Iron Curtain in between Austria and Hungary, but we also had a so-called Iron Curtain with the former Yugoslavia in the late 40s, early 50s. We were preparing for war, I mean, as a member of the Warsaw Pact against Yugoslavia. You can see on these maps the plan of the Hungarian Red Army advancing towards Yugoslavia and all the fortifications along the Hungarian-Yugoslavian border. So it was something like a unilateral, but this time a rebordering, strengthening the borders, closing the borders. Not only because we want to defend ourselves from external threat, but also to keep Hungarians inside communist Hungary. But it was anyhow reinforcing the borders. So unilaterally re-bordering the Hungarian borders. But also it remained part of covertly and mainly in the Hungarian diaspora in Western Europe, part of the practical political discourses. So it's the 50th anniversary of the Trianon Treaty from a United States newspaper. I mean, American-Hungarian newspaper. How it would look like the United States if it lost the size of territory and something like that. But that wasn't published in Hungary because during communist time it was banned from the open discourses. But in the American-Hungarian diaspora, this kind of discourses were going on still. So it still remained part of the discourses. After the regime change, the border issue could re-enter the open discourses again. And it was something like 20 years of very interesting periods. We started to, Hungary started to deconstruct barriers like Alois Mock and Gyula Horn cutting the barbed wire at the Iron Curtain and reconstructing missing links. That's the last bridge over the Danube which was reconstructed. That was destroyed by the retreating German army at the last days of the Second World War, and it stayed in this state until 2004, I guess, or 2007. It's between Hungary and Slovakia. So reconstructing these missing links, more than half of the border crossing points of Hungary had been opened after 1989. So that was a debordering, but this time a multilateral debordering, because it was a consensual debordering with our neighbors, with Austrians, with Slovakians, with Romanians, with the republics of the former Yugoslavia, and new border crossing had been opened, and it was a debordering process. And it reached next level in 2010. Following the new government, a new type of politics towards the border started. There is the so-called passportization issue, the double citizenship regime of Hungary, which started fierce debates in Hungary and with our neighbors as well. But I don't want to go deep into this issue, but this marks the change of politics towards the borders. Also symbolic acts, the Day of National Cohesion, it was introduced in 2010, which was yesterday, or the Székely land, or this region in Romania with overwhelming ethnic Hungarian population. It has a flag and it flies over the Hungarian parliament, a flag of a region in Romania. It also has debates between Hungary and Romania in it. And new slogans, the Carpathian Economic Zone, the virtual unification of the nations. These all related somehow to the borders, to the existing borders, to the Carpathian Basin, to ethnic Hungarians beyond the borders. And this is clearly a new policy from 2010, a new way. But what is interesting is that there's still a debordering
issue. So the Hungarian policy wanted to deconstruct borders, to make it more permeable, to make it more virtual, to make it more easily accessible, and to how to say, to dismantle them, to make them virtual. But from 2015, a new challenge arrived, the so-called refugee or migrant crisis, to which there were no European answer. No coherent EU answer. So Hungary, which lies in the forefront of this migration crisis, started to formulate its own responses: border fortification, even militarization, new laws, criminalization of illegal border crossing, raising xenophobia, and started a new political discourse in Hungary, which is overwhelming in state-owned media, and not only state-owned media, in all channels of media, which is a militarized discourse, talking about fortress, about defending, about attack, and this is again a new phenomena. Started, at least in the case of southern border, a unilateral rebordering, again reinforcing the borders unilaterally, not consulting with Serbian friends, not consulting with Croatian partners, but raising again border barriers. To understand how it's possible in Hungary, you have to understand the special issue of the southern border in Hungary. Hungary's southern border is always connected to defense. It's always connected to military issues. It's widely perceived in a Hungarian society as a division line between Western Christianity and Eastern Christianity, Western Christianity and Islam, Western development and underdevelopment. So we feel ourselves as being at the edge of Europe, and what is from the southern border is something different. It's a gap or something like that. 71% of the Hungarians agree that Hungarians has been the defending bastion of Europe. This is somehow also deep into our minds, and we had centuries-old battles with the Ottoman Empire, and it also was from the south, breaking the southern defensive lines of Hungary. Many of our heroes had been born there during these fights. The most popular novels in Hungary are depicting these stories. School textbooks. My daughter is in the 6th grade. They learn a lot about these issues, defending Hungary from the Ottomans, from the south, and so on. There are stories, paintings, novels, all about this issue. Even from my city, on the main scale, there is the Ottoman beater János Hunyadi statue or something like that. And here is the political utilization, because it's so deeply rooted in Hungarian perception, the defensive role of the southern border. It's pretty easy to build on this notion in Hungarian society. And these are quotations mainly from our Prime Minister, but sometimes Minister of Foreign Affairs. Since Europe is unable to defend, he is the captain of the border fortress, not because he wants to be, because he has to be. So he's defending Europe again. We are again the bastion of Christianity, of Western Europe. So all these public speeches, all these public discourses are building on the tropes and metaphors of the southern border being a defensive line. And in 2015, it could be visible in public opinion polls. The orange is the Fidesz. So from 24% to 34% public support during this migration crisis, and how the Hungarian elite handled it. So here are the results in short. Due to historical reasons, it's easy to put the border issue in the forefront of Hungarian public discourse. It's easy to talk about the southern border as a defensive line, as a military threat, and it's very hard to formulate the counter-narrative, because it's too complicated to decode by the public. Even the opposition parties, major politicians from the Socialist Party, Mr. Hiller said, I don't
don't like the border barrier, but I have no better solution for that. The new candidate for the Prime Minister of the Socialist Party, Mr. Botka, told that if they win the elections, they will dismantle the barrier. Next day, all the socialist politicians started to explain, well, he didn't say that. He did say that they will keep that border, but they change it somehow and so on. So it's so deeply rooted in the Hungarian society that even the opposition politicians don't dare to act the other way. So. Okay, my time is over. I'm free to questions during the question and answer session. Thank you very much. Hvala kolegi Remenju na vrlo zanimljivom izlaganju o granicama. Vjerujem da će biti puno pitanja za njega u dijelu diskusije. A sada se nadovezuje jedno vrlo zanimljivo predavanje. Znači, naš sljedeći izlagač je Bol Gradvol iz Centra za istraživanje europske kulture i književnosti Francuska, Srednja Europa, Istočna Europa sa sveučilišta Lorraine. On je bio i ravnatelj Centra za francuske civilizacije sveučilišta u Varšavi od 2012. do 2016. I glavno područje istraživanja gospodina Gradvola jest suvremena povijest Srednje Europe. On će nam danas imati izlaganje pod nazivom Mađarske granice, tisućljetna enigma i današnji problemi. Izvolite. Merci beaucoup. Donc pour changer, on va parler en français. Je vais partir de ce que vient de dire Peter Reményi et tenter d'éviter de le répéter tout en construisant ma réflexion sur la question suivante. Il s'agit de comprendre comment ce qui était visible est devenu invisible. Et le cas de la frontière en Hongrie, notamment de la frontière sud de la Hongrie, est très intéressant de ce point de vue-là. Donc, la question se pose de la façon suivante. Dans la tradition hongroise, le mythe fondateur, c'est ce qu'on appelle la honfoglalás, autrement dit l'installation des Hongrois dans leur pays. C'est une affaire de migration. Et le message est que un peuple a le droit de bouger et qu'en plus, dans la tradition historiographique, il peut intégrer d'autres peuples. C'est le message de Saint-Étienne. Deuxième message lié aux migrations et au changement de frontières, deuxième grand message, c'est le message de l'époque ottomane. Mon collègue Peter Reményi vient d'évoquer la partie défense contre les Turcs. Mais il y a un deuxième message hongrois, qui est le message de la principauté de Transylvanie, où là, au contraire, les frontières culturelles et politiques sont brouillées. Et c'est une période de grande gloire historique hongroise. Mais on oublie d'en voir le côté frontalier. Troisième chose, Trianon. Trianon est un discours qui a été analysé ici en Hongrie. C'est un discours contre les frontières, vu par les Hongrois. Et c'est un discours qui veut qu'on refuse l'équivalence entre peuple et État. De la même façon, dans toute cette région de l'Europe centrale, où on est entre des grands empires, turcs, germaniques et russes, la notion de sud ou d'est est en fait une notion extrêmement idéologique, puisque cette région se définit par l'absence de puissance propre suffisante à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, la frontière et sa visibilité ou son invisibilité du point de vue de la Hongrie, c'est vraiment une question centrale et que je vais analyser en mettant en contrepoint l'explicite et l'implicite ou le public et le secret.
Je pars de 2 points de vue pour comprendre cette situation. Le premier point de vue, c'est celui de Marc Auger, ethnologue français, qui a travaillé depuis les années 90 sur la notion de non-lieu. Autrement dit, sur le fait que ce qu'on appelle rapidement la mondialisation ou la globalisation aboutit à l'existence d'espaces qui fonctionnent sur une base extrêmement temporaire ou sur des contacts temporaires entre les gens, que ça soit des installations liées au déplacement. On peut penser ici à la gare de l'Est de Budapest au moment de la crise en 2015, que ce soit les moyens de transport eux-mêmes, que ce soit les centres commerciaux, ou enfin que ce soit les camps et zones de transit, ou les zones de non-droit, comme aujourd'hui au sud de la frontière hongroise. Ces non-lieux reposent sur 3 phénomènes, ce qu'on appelle la surabondance de l'événement, la surabondance spatiale, autrement dit des déplacements extrêmement rapides, des contacts extrêmement rapides dans le temps et dans l'espace, avec une très forte prééminence des images, et la montée de l'individu en tant qu'unité pertinente d'analyse sociale. Le résultat, pour ce qui nous intéresse, est le suivant, et c'est ce qu'a montré d'une certaine façon mon collègue. L'enjeu en Hongrie, c'est face à une peur qui est vue comme structurelle par le pouvoir et qu'il construit comme telle. Il faut transformer la Hongrie en forteresse assiégée. Et le faire en plus en s'appuyant sur la Russie et en présentant l'UE comme une coquille vide, éventuellement sauvée par le régime hongrois. Donc cette frontière sud devenue un mur est aussi une surface de projection idéologique qui est utilisée pour le processus en cours de ce que j'appelle le souverainisme obsidional. Obsidional, ça veut dire forteresse assiégée. Je vais prendre quelques points sur lesquels on peut voir cette surface de projection fonctionner. Le mur dont on parle est un mur qui a une réalité économique. Il y a des gens qui sont payés pour le faire. Il y a des gens qui sont payés pour le garder. C'est un enjeu qui permet au pouvoir d'agrandir sa clientèle, très concrètement. La légitimation par l'histoire est intéressante. Mon collègue vous a bien montré une chose. La lutte contre le musulman, c'est l'explicite. L'implicite, c'est le retour aux années 50. Mais on ne dit pas « je reviens à Rakochi ». On ne le dit pas, mais on le fait. Et on utilise la mémoire passive de cette époque. C'est la reprise de la tradition communiste sous une forme anticommuniste. On utilise directement la fièvre obsidionale, la peur d'être assiégé, de façon très concrète. Après les attentats de Londres, il y a quelques jours, la Fidesz, le parti au gouvernement, a ouvertement dit que c'était la faute de la politique migratoire de l'Union européenne. Bon, je ne reviendrai pas face aux spécialistes qu'il y a ici sur le côté irréel de cette affirmation. Alors, la Fidesz a été rejointe par M. Trump. Ça n'ajoute pas à la réalité de la chose. Même chose dans un communiqué récent du ministre chancelier du Premier ministre, parce qu'aujourd'hui en Hongrie, le Conseil des ministres ne se réunit quasiment pas, donc on a une structure de pouvoir très étonnante. Eh bien, le communiqué du 1er juin disait que la Hongrie se vantait d'être le seul pays d'avoir affirmé que migration et terrorisme étaient la même chose à la suite de M. Trump au sommet de Bruxelles. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps, la Hongrie finance, avec sans doute des fonds russes d'ailleurs, les développements nucléaires en Iran, l'Iran qui est qualifié en même temps par M. Trump de principal ennemi de la civilisation. Mais bon, on n'est pas à une contradiction près. Pour ce qui est de l'état de droit, ça permet de le déconstruire. Aujourd'hui, au sud de la Hongrie, et à la limite de la frontière, il y a un endroit où on ne respecte plus le droit international. Je rappelle que le statut de réfugié est garanti par le droit international. Mais ça permet aussi de ne pas respecter le droit intérieur, puisque par disposition législative de septembre 2016, on a une espèce d'état d'exception qu'on peut impliquer à peu près n'importe comment, en lien soi-disant avec l'immigration. Et puis, bien sûr, ça permet
générer des phénomènes de peur physique liés à la politique, avec appropriation privée de la violence contre des migrants, entre guillemets, ce qui n'est pas une catégorie juridique. Soit on parle d'étrangers, soit on parle de demande d'asile. L'étranger peut être illégal, mais aux dernières nouvelles, ça ne devrait pas donner le droit de pouvoir lui taper dessus, de pouvoir s'armer, de pouvoir parader contre ça. Réorganisation de la police hongroise en inventant un corps de chasseurs frontières associés à l'armée mais travaillant avec la police. On se demande exactement quel est le sens de cette mission. Bref, vous le voyez, utilisation, dans le cadre du souverainisme obsidional, de ce que mon collègue a très bien montré comme les possibilités de mobilisation liées à la frontière, sans lien avec les enjeux concrets d'ailleurs. Donc ça nous permet de développer un dernier point avant la conclusion, à savoir l'idée du corps national et du corps du pouvoir. Il faut noter la concomitance entre la construction du mur et la construction du château royal qui devient le château gouvernemental à Buda. Autrement dit, ça rappelle ce qu'on disait sur les rois africains ou les rois médiévaux, où le corps du roi et les bâtiments qui sont liés au corps du roi, provisoirement au Premier ministre, prennent une importance symbolique et pratique tout à fait significative avec tous les enjeux financiers qui vont avec, comme vous le savez. Et il faut mettre en contrepoint de ceci le phénomène très étrange qui fait qu'aujourd'hui, la Hongrie intervient directement au titre de la protection des minorités et en Voïvodine et en Transylvanie. Ce qui veut dire que pour les élections, des citoyens qui ne payent pas d'impôts risquent d'avoir un rôle décisif en 2018, au nom de la défense ethnique de leurs droits, et en même temps bloquent le passage pour tous les autres. Et on arrive donc à imposer à l'Union européenne une conception ethnique du droit au voyage et du droit à l'installation. Ce qui est une évolution très intéressante. Donc, en conclusion, nous avons affaire à une réponse ethnique à la globalisation qui s'oppose directement au message du pape François et qui reçoit paradoxalement le soutien des Juifs de Chabad Lubavitch, qui eux sont d'accord avec ça parce que c'est la politique israélienne. Deuxièmement, le jeu sur les implicites et les explicites est parfaitement contradictoire. On invente une histoire qui est complètement tronquée et la géographie hongroise s'affole. Tous les 3 mois, il y a une déclaration sur la Hongrie, pays asiatique, que ce soit en lien avec M. Erdogan ou en lien avec les voyages en Chine de M. Orban. On lutte contre Bruxelles tout en se présentant comme le bastion occidental. Et quand on fait les études de discours, on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué, ce qui aboutit à développer ce qu'une collègue a remarqué sur la Hongrie, Jolanta Kurska dans La Visée des idées, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de kitsch dans le discours et la pratique politique hongroise, notamment du pouvoir. Tout ceci s'ajoute à une montée du secret d'État, une baisse de la transparence et la suspension du droit tant national qu'international, notamment par l'effacement de la différence entre un étranger et un demandeur d'asile. L'énigme, qui est donc évoquée dans la version croate du titre de mon intervention, devient de plus en plus profonde par brouillage. Et je vous prie de remarquer, pour ceux qui ont suivi les affaires américaines, qu'on est là aussi dans une situation où le message par essence est parfaitement contradictoire. La cohérence n'est pas un objectif. Parce que l'impact de ces politiques, c'est de renforcer un citoyen consommateur, un citoyen passif, et non pas un acteur civique, en jouant sur la peur. Donc, je me réjouis d'arriver aux mêmes conclusions que mon camarade Reményi Péter, pour le dire en hongrois. Merci de votre attention.
Hvala profesoru Gradvolu na vrlo zanimljivom izlaganju. Vjerujem da će biti za njega puno pitanja. U ovoj sesiji imamo još samo jednog izlagača, to je kolega Damir Josipović, viši znanstveni suradnik u Institutu za narodnostna vprašanja u Ljubljani, koji je magistrirao i doktorirao iz područja socijalne geografije i demografije na Sveučilištu u Ljubljani, a njegova područja istraživanja su demografiji, političkoj, ekonomskoj i socijalnoj geografiji. Njegovo izlaganje danas se veže na hrvatsku i slovensku granicu, te će izlagati pod nazivom Problem međusobnog razumijevanja u postupku utvrđivanja granica između Hrvatske i Slovenije. Hvala lepa. Lepo pozdravljam vse prisotne. Ta jezik je slovenščina, ker je podobna hrvaščini, bom sedaj preklopil na hrvatski. Teme so resne, zato možda i ne šteti ili ne škodi da napravimo jedan ovakav uvod. Evo, ja sam tu pripremio par, nadam se, interesantnih slajdova i za početak bih želio naglasiti da sam kao poticaj uzeo metodu Biankija Bandinelija i zapitao sam se zapravo, kad govorimo o slovensko-hrvatskom sukobu, to je zapravo sukob oko tijeka granice, zapravo gdje zapravo ta granica teče. Možemo čak i se pozabaviti isto s konceptom koji je već bio spomenut, znači ne mjesto, non place, i on zapravo, Bianchi Bandinelli, proizlazi iz toga da umjesto da se zabavljamo sadašnjošću, treba najprije pogledati kako su se stvari razvijale da bi došle do današnje situacije. Tu priču već znate, neću ponavljati. Evo, ja sam na ovoj karti označio jugoslovenske granice koje su nastale 55. godine. Vidite nekako dokle je stigao taj proces dezintegracije do 2017. I tu vidite ovaj mali kvadratić, nadam se da ste prepoznali, to je sama srž tog disputa između Slovenije i Hrvatske, to je Piranski zaljev. Znači, radi se o vrlo malom u prostornom smislu prostoru, ali taj prostor je simbolički jako nabijen i emocijama i specifičkom historijom, odnosno poviješću. I sad, kako je zapravo došlo do razgraničenja između Slovenije i Hrvatske? To naravno nisu bili ni Slovenci, ni Hrvati, ni njihovi predci odgovorni za tu granicu, nego je to zapravo rezultat geopolitičkih prožimanja ovog prostora i tu vidite da sam ja iscrtao neke linije. Ove koje su oštrije, to sam nazvao intruzijom, vidite germanska, njemačka intruzija sa sjeverozapada, onda imate otomansku intruziju koja dolazi sa jugoistoka i onda imate mađarski, odnosno ugarski pritisak sa boka, tako rekući, i beneški, odnosno mletački sa mora i posljedica svih tih prožimanja je zapravo taj zapadno-balkanski geopolitički križ koji, kao što se na slovenski kaže da je sad križ, to znači da je to problem. Vidite da ove dvije linije tu jako dobro pokazuju taj kontakt ugarsko-njemačkog dodirivanja, taj je zapravo osnova za razmeđivanje u panonskom prostoru. To je zapravo u ono vrijeme sve bio Windischland, znači Sklavonija koja je ostala još uvijek u upotrebi što se imena tiče u Hrvatskoj. Evo, ja sam je tu nadodao na tu mapu, ali nekako, vidite, izmakla je ta Slavonija dodiru sa Slovenijom, izravnim dodirom. Vidite, to bi bila ta historijska Slavonija tu, a nekad je to zapravo bio zajednički prostor, već Rimljani su sve to nazivali Sklavonija. I kako je sad zapravo došlo do toga da su se odvojile i Slavonija, jedna i druga Slavonija koja se zove danas Slovenija. Tu vam je trebao jedan jak impuls sa strane
kojeg ću nazvati za tu priliku otomanska najezda, nekako mi se sviđa ta riječ. I sad oni su najezdili, ima tu jednu interesantnu supomenku u slovenskom jeziku i sada pogledajte kako su se pomjerile te granice. Odjednom upada u taj prostor Slavonije ili zajedničkog prostora Slavonije, odjednom upada oznaka hrvatski, vidite, a ovaj prostor nikad nije, zapravo nikad, do određenog vremena, nikad nije nosio tog naziva, nego je hrvatski zapravo toponim bio vezan na ovo područje, takozvane Turske Hrvatske i ovog dijela Like, to je uglavnom taj dio. I sad zbog geopolitičkih pomaka, taj terminus se prenio u ovaj sjeverni dio oko Zagreba i prekinuo je prirodnu vezu, znači toponima ili čak i etnonima Slavonaca, Slovenaca, Slovinaca, ima tih naziva puno, i odjednom stvaraju se prilike da se stvore dve nove etnije. Vidite, tu su još iscrtane i granice vojne krajine koje su dodatno komplicirale i čak su i vojne granice pomogli k stvaranju novih etniciteta. I sad da vidimo taj utjecaj. Po mom mišljenju je osnova za stvaranje etničnosti zapravo granica koja je politička. Slično onom cuius regio eius religio, tu religiju možemo zamijeniti sa etnijom. I pogledajte ove dvije karte. Na primjer, na lijevoj karti vidite dokle stiže granica, znači vojne krajine. Onda vidite tu da zapravo ta vojna krajina soupada sa jezičnom linijom međe između kajkavskog i čakavskog prostora. Onda vidite dalje tu da zapravo ima jedna zelena regija koja danas još možda najviše odgovara teritoriju Bosne, ali je interesantno da baš taj, kako bi rekao, toponim Slavonija zauzima baš ovaj istočni dio tu, sjeveroistočni, to. I sad kad pogledate na koje mjesto se je prebacilo ime Hrvatska, vidite da to zapravo sad ulazi to ime na kajkavsko-slavonski prostor. I sad tu između toga se pojavila ta granica i s jedne strane su se počeli nazivati umjesto Slavoncima, s jedne strane znači sa slovenske ostali su Slavonci u latinskom smislu, a s druge strane došli su Hrvati. Ali normalno radilo se o prijenosu vlasti iz ličkih i dinarskih prostora u panonski prostor da bi se nekako izbjeglo totalnu propast poslije Krbavske bitke. I sad idemo in medias res. Vidite da zapravo, ako se još malo vratimo na tu kartu, vidimo da danas zapravo imate tradicionalnu granicu od Gorskog kotara sve do Drave. Zapravo vidite da je to skoro nepromijenjena historijska granica. Skoro nema nikakvih zapravo ni pitanja da li je ta granica etnička, jer ljudi su se naprosto počeli identificirati sa svojom regijom gdje su zapravo i živjeli, ali nisu u cjelini bili ti prostori razgraničeni. Jedan od takvih je Istra, koji ćemo sad vidjeti, a drugi je Međimurje sa Prekmurjem. I tu sad dolazi do većih problema. Ovdje vidite da poslije Prvog svjetskog rata dolazi do razgraničenja, vidite Rapalsku granicu, i na tim kartama se vidi da su zapravo te granice išle u smjeru sjever-jug, znači razdvajale su prostor koji je i više težio jadranskom geopolitičkom krugu. Zapravo Rapalska granica je težila zaokruživanju tog prostora oko Trsta, a s druge strane Slovenci i Hrvati su između sebe nekako htjeli povući horizontalnu granicu. Kako su sad to uspjeli? Vidite, to je sad, s desne strane imate talijansko crtanje, zone B i A u slobodno tršćansko područje, a s druge strane je slovenska karta tog područja. Vidite, za to vrijeme, znači do 54. vi ni nemate tu nikakve granice. Vidite tu na rijeki Dragonji
a imate granicu tu zato što je zapravo, vidite, Trst bio koridorom preko slovenskih sela spojen sa takozvanom maticom. Pitanje je sad što je tu matica, ali interesantno na ovoj desnoj karti koja je talijanska, vidite da zapravo hrvatskih sela uz more zapravo i nemate. Imate ovo što je plavo, to su zapravo talijanski pučanstvo talijanskog jezika, onda imate interesantnu situaciju uz Piranski zaljev, to je na samoj ivici s južne strane danas Hrvatske, vidite slovenski jezik prevlađuje, to je danas Kanegra, prostor Kanegre, a s druge strane vidite da su slovenska sela tu smještena između Tržića, Monfalcone i Trsta. I sad kakva je bila situacija u samoj općini Trst? Vidite da zapravo talijanska jezična većina, ne radi se u etničkoj većini, to je već bila jedna bitna zlouporaba podataka za određivanje granice i vidite da zapravo samo ovaj mali dio, tu je koncentrirano talijansko pučanstvo, zapravo pučanstvo talijanskog kolokvijalno, znači pogovornog jezika, a sve ostalo zapravo vidite da su to slovenska sela okolo. I sad tu dolazi najinteresantniji dio koji ja smatram da je bio veliki propust, historijski propust slovenske strane. Slovenska strana nije znala u međusobnom razgraničavanju između sebe i između Slovenije i Hrvatske izboriti statusa, na primjer, za takozvane slovenske optante koji bi ostali na talijanskoj strani. Tamo je negdje ostalo oko 130.000 slovenskih žitelja i, na primjer, tu je bila jedna krasna prilika da bi se kompenzacijom sredilo i to pitanje, ali do tog humanog takozvanog preseljenja nije došlo. I vidite sad, interesantno, ako sporedimo samo podatke o jeziku između slovenskog i hrvatskog, vidite ovo što je crveno, tu je prevlada slovenskog jezika nad hrvatskim. I vidite zapravo da između 1880. polako dolazimo do situacije gdje već kristalizira ova općinska granica tu općine Piran sa Savudrijom i Kaštelom, a zapravo da druga područja već postepeno prelazu u takozvanu sferu hrvatskog govornog jezika. I to ćemo preskočiti. I to je jedna zanimljiva karta poslije već Drugog svjetskog rata, 1945. kad je bio izveden popis i djelimice 1946. Ovo što je sa šrafurom označeno, to je još tada bilo većinom bili su govornici slovenskog jezika, zapravo govornici koji su se opredjeljivali da ne samo govore slovenski, nego da se i osjećaju Slovencima. I to je bio prvi takav popis da su bili zapitani po etničkoj pripadnosti. I vidite, to je interesantno, poklapa se sa onom kartom gdje smo vidjeli Kanegrom. A s druge strane u Prekmurju bilo je zapravo veliko pitanje da li će to uopće postati u onoj prvoj Jugoslaviji, ta takozvana framasonska Jugoslavija, i vidite da je zapravo tu su glavnu ulogu odigrale crkvene ili religijske granice i vidite tu gdje piše Bekšin, ovaj bekšinski arhidijakonat, to je zapravo bila ispostava ili zapravo dio Zagrebačke biskupije i zapravo Zagreb je u crkvenom smislu ovladavao cijelim tim prostorom do ove granice između Zalske i Željezne županije. Tu vidite kako se, sad polako idem prema zaključku, ovdje vidite kako se je zapravo vršila rekonkvista poslije turskog povlačenja i interesantno je da je Zagreb povratio cijelo to područje natrag u svoju jurisdikciju, ali je raširio prostor i na Kanjižu. Osim jednog sela tu, vidite, to su Motvarjevci, koje je ostalo zapravo kalvinsko. I sad to su sve sela koja su se onda iz protestantizma uglavnom vraćala i prelazila natrag na katolički dio i to je bila zapravo i osnova poslije Trijanonske pogodbe da se zapravo povuku nove granice koje su išle ovako. Vidite, i zapravo tu je do 29. godine je ostalo i Međimurje pod
takozvanom velikom županijom u Mariboru. Tek sa uvedbom Banovina Međimurje se odvaja od slovenskog dijela i priključuje se Hrvatskoj. Tako ja mislim, nadam se da sam, kak se kaže, bacio par koščica, sad direktni prijevod, pa da dalje razglabljeno u diskusiji. Hvala. Hvala kolegi Josipoviću, provokativan kao i obično kad su u pitanju granice. Čuli smo sva 4 izlaganja u prvoj sesiji, stoga predlažem da otvorimo diskusiju. Molim da prije pitanja se predstavite, mislim da će biti onda lakše dalje za diskutirati. Evo, izvolite. Merci beaucoup pour toutes ces interventions passionnantes. En fait, j'aurais une première question à l'attention de M. Damir Josipović concernant les évolutions démographiques dans les pays issus de l'ex-Yougoslavie et sur ce qui pourrait être une question liée à des problématiques d'ordre, je dirais, peut-être psychologique. À savoir que pendant des décennies, en particulier en Serbie, mais aussi en Macédoine, on a évoqué le péril démographique albanais. Et tout le discours politique de la fin des années 1980, et bien évidemment pendant les années de conflit, tout le discours politique a structuré en fait ces peurs. Aujourd'hui, où on voit que les réalités ont changé, et comme vous le soulignez, effectivement que le Kosovo n'échappe pas à cette chute démographique, est-ce que cela a des conséquences au sein des médias ou au sein des partis politiques, et comment la chose est discutée, voire instrumentalisée? Merci. Hvala. Možda je zabuna samo u imenima. Vladimir Nikitović iz Instituta društvenih nauka. Hvala na pitanju. Pa u pravu ste, decenijama je bilo to u javnom diskursu kao opasnost i vrlo često se instrumentalizovalo, počev od toga da, recimo, bio je bojkot popisa 81. i praktično mi do 2011. nekih 30 godina nismo imali, da kažemo, neku precizniju sliku o demografskom stanju na Kosovu i tu je bilo dosta iznenađenja upravo u tom smislu i možda se negdje očekivalo da će ta demografska tranzicija svakako imati svoj jasan odraz i na Kosovu, ali možda se nije toliko očekivalo da će migracija uticati, što je verovatno ključni faktor danas za tako loše demografske pokazatelje, jer pazite, popis je pokazao da na Kosovu u 2011. živi negde oko 1,8 miliona stanovnika, svi su očekivali da to bude preko 2 miliona, ali to je negde, reći ću, za demografe očekivano, jer ono što se desilo u Albaniji, praktično sa padom Berlinskog zida, od 90. kada je došlo do egzodusa Albanaca ka zapadnoj Evropi, pre svega i Italiji, naravno Grčkoj, nešto se slično desilo i na Kosovu, do duše kasnije, posebno sa odcepljenjem sa njihove strane, tako da to je diskurs koji se u političkom smislu i dalje veoma zloupotrebljava i to zavisnosti od koje strane dolazi. Međutim, činjenice govore da na terenu imate, recimo, kako ste videli na jednom slajdu, populacijnu piramidu, da imate izuzetno mladu populaciju i gde su stope nezaposlenosti na Kosovu ekstremne u tom segmentu stanovništva, ne samo u evropskom kontekstu. I to je, da kažem, očigledno izvor određenih tenzija, posebno što neka istraživanja govore da, recimo, kada govorimo o tom nekom kulturološkom i sociološkom aspektu, i dalje postoji veoma veliko nepoverenje između mladih, recimo, u Srbiji i na Kosovu, i to je nešto što možda još više onespokojava celu tu priču. Međutim, de facto, saradnja se nameće sama po sebi jer su u pitanju susedi i ono što je interesantno sa stanovišta demografije, ti procesi se odvijaju i dalje u tom smeru koji su prepoznati, tako da
osim smanjenja broja stanovnika, čak i na Kosovu dolazi do tog starenja stanovništva. Naravno, ono kasni nekih 20-30 godina, ali kažem, ta demografska homogenizacija je definitivno uočljiva. Hvala kolegi Nikitoviću. Imamo li još pitanja? Pa vezano, evo onda ću ja postaviti jedno pitanje vezano za ovo pitanje prije. Demografsko je pitanje. Mislim, jasno je to širenje procesa prve demografske tranzicije na prostor bivše Jugoslavije. Sad, da li vi smatrate da će se slično odvijati i sa procesom druge demografske tranzicije u smislu da li će sada ove granice koje postoje, ali prije nisu postale, biti čvršće barijere nego kada je bilo riječ o prvoj demografskoj tranziciji? Pa i to je interesantno pitanje. Ne postoji toliko puno istraživanja kada je druga demografska tranzicija u pitanju, a znamo o čemu se radi. To su u pitanju ideacione promjene i kulturološke i sociološke koje se reflektuju u demografskom smislu kada su demografski pokazatelji u pitanju. To je sve veći udeo kohabitacije umjesto brakova kao nekih klasičnih formi partnerstva, zatim sve veći broj razvoda, sve veći broj rođene dece izvan braka i taj proces se već uočava u zemljama bivšeg istočnog bloka, recimo u Češkoj i Poljskoj, a nešto što smo kolege i ja nedavno čak i objavili u par časopisa evropskih, da se taj proces vidi i u ovom regionu. I ono što je interesantno kada su granice u pitanju su državne granice. Demografski procesi se vrlo često poprilično razlikuju na nižem teritorijalnom nivou. Kada su u pitanju subregionalni procesi, vi imate velike razlike unutar svake od ovih država i to se najlepše vidi na tim nivou okruga, opština i tako dalje. I kažem, druga demografska tranzicija možda još brže se širi od prve demografske tranzicije i u tom nekom smislu je Evropa u ovaj prostor stigla možda pre nego što je Europska unija kao organizacija stigla, tako da, eto, to je možda neki odgovor. Hvala na odgovoru. Izvolite. Bien, bonjour, je vais poser ma question en français. C'est une question pour Monsieur Remeni, mais aussi pour, je pense, Monsieur Gravol. En fait, j'avais une question sur ces contre-récits actuellement en Hongrie sur la migration, qui sont portés, vous le disiez, par l'opposition ou par des ONG, par la société civile. Donc j'aimerais savoir, vous disiez donc en effet que c'était très difficile pour eux de s'imposer. On comprend en effet que le récit souverain nationaliste est très fort, comme vous l'avez présenté. Du coup, j'aimerais savoir sur quoi se basent ces récits, qui les porte, quelle est leur portée, est-ce qu'ils se basent sur des critères plus universalistes pour penser les migrations. Bref, tout simplement essayer de voir quelles sont les conditions pour que ce récit-là puisse s'imposer et se diffuser en Hongrie actuellement. Merci. Okay, thank you. Well, that's a great question, and there is a lot to be talk about it. I try to keep it short. So, if you look at the parties, the party in power, the major parties in opposition, and the civil society. Practically, my presentation was more about the party in power. So, in my opinion, and well, this is not the opinion of the government. This is I'm a lecturer at the university, so this is let's say a scientific opinion or whatever. My opinion is that this discourse of the governing party is based upon those public notions of the southern border, the generally not very low xenophobia the Hungarian society have. I try to say it in a nice way. And they're utilizing it. The xenophobia, the notion of the southern border, as I stated, it is used for political reason, domestic political reason, in my opinion. It again can be debated, that I know that there are lots of scholars in Hungary as well who would debate this statement. The opposition party, the majority of the opposition parties, there are some minor parties,
liberals and the Democratic Coalition, who are, let's say, in favor of migration, who share Western European liberal view on migration and refugees, accepting them, integrating them, and so on. But the major opposition parties, whether they are from the right of the Fidesz, I mean Jobbik, or left of Fidesz, the Socialist Party, they are also against migration. I quoted two members, two politicians of the Socialist Party, and they either don't say anything about the issue, or they cautiously agree with Fidesz. It's either because they also share these views, or because they know that more than 2/3 of the Hungarian society are in favor of the border barrier. So it's again some political thinking or politicians thinking not to say anything, let's say, bad or against the barrier, because that will make them lose voters. So, and in this case, the border barrier, the border fence, is also perceived by the major opposition parties as domestic political resources. So we are not against it because that will cause us harm on domestic grounds. Civil societies, as you may know, civil societies are, let's say, not in a very pleasant situation in these days, Hungary. But civil organizations are also, let's say, split on the issue. For example, churches. Only the Lutheran Church of Hungary stand up for the migrants and started to help, and some minor Neo-Protestant churches. Neither the Catholic Church nor the Calvinist Church made any move for the migrants. There are some other civil organizations who try to help them, and there are still Helsinki Committee and Hungarian Red Cross and other. There is also a network of civil organizations which was formed in the wake of the migrant crisis in Hungary, and lots of volunteers worked for them. Well, I also spent a week to help them to give clothes and food for migrants crossing Hungary. So there is some kind of solidarity, or there used to be some kind of solidarity in Hungarian society at the beginning of the migrant crisis. But to be honest, these days there are very few migrants in Hungary. So I think 95% of the Hungarian society haven't ever seen a refugee or migrant in the last year or last 1.5 years. So all we know, or all they know, is through media. That's why it's something like a distant other, seen only on the screen. So it's quite easy to keep this discourse alive, because if you turn on the TV, it's well, you can't watch news in Hungary to not meet the migrant crisis in 5 minutes or something like that. Hvala. Evo imamo sljedeći. Aha. So if I may add a couple of points. First, in Hungary, paradoxically, after the crisis in 2015, there was a type of moral crisis, because it became very clear that no one wanted to settle in Hungary. So you had literally hundreds of thousands of people walking across the country and not even trying to settle down there, which is a problem when you say you are superior and everyone wants to invade you.
you had the proof of the contrary. So that's already one problem. This problem we'll know very well in France because of Calais, and no one knows how to deal with it because it's a moral failure. So that's one quite important point. Then, Hungary is developing an anti-Muslim feeling fueled by very conservative Catholics and the government together, exactly as in Poland, where basically there is no Middle Eastern Muslim at all. There are a couple of villages with Tatars who have been there for the last 5 or 6 centuries. No one bothers. Poles have been welcoming tens of thousands of Chechens who are totally Muslim. You hardly could do better. No one cared. But today, it's becoming a problem. And to welcome 10 orphans in the city by Gdansk became impossible because of a physical and moral risk for the Polish Christianity. And it's possible to say such absurd sentence in the Polish public TV, and the 2 only European churches confronting directly with Pope Francis on migration and exile issues are the Polish and the Hungarian church. So directly. And this has been seen in meetings in Brussels. So here you see that we are confronted with a problem of building a new elite. In both cases, the state buys the church by giving it incredible economic position. And there is a clear attempt to get back to the status of churches in the 30s in such states, like in Spain or in Portugal under Franco or Salazar. That is the goal, with a strong influence of Opus Dei and so on. So here we have a vision which is not only a vision of closing upon oneself against Muslims, but of restoring a kind of moral and social order. And to get to this point, they really used the feelings and the fear of people. And one of the questions you asked and we weren't able to answer to was, in fact, is there a positive message to send about exile for first and migration the second in a country as Hungary? And of course, it's almost the same as in France. We have a very hard time articulating a positive message, even if the reality is more positive than the fears of politicians. Because actually in France, we have a very good integration of Muslims. Ask all the people working here in universities, ask them if there was any type of major problem because of Muslims in universities, and there are tens of thousands of them. No. In schools, not much more. So there is a lot to do, but civil society cannot replace politicians. There are partial messages sent by groups in any countries, in France too. But globally, the European political elite, and that's why Mr. Orban is so strong, was not able to really put together a message on what type of society it foresees and wants to foster. So that's why it's so easy for Mr. Orban and for others to do what they do. And it's just now, for the last week, that we heard the German Chancellor saying, so maybe we should stop, Mr. Orban and some others, to just step out
of what they call the state of law. But it has taken years and years. And that's not a surprise because no one feels at ease. So I think that one of the meanings of this conference is also to confront two parts of the failure of the systems we are now having in Europe. Not to say that Mr. Orban is right, but to see how it would be possible to, in fact, reformulate, articulate some type of message which makes sense. And against fear, it's really difficult. Thank you. Hvala. Imamo još pitanja iz publike. Goran Kalalić, Novak Law Faculty in Zagreb, and my question is for the Hungary, let's to say it like this, for Professor Remeni. What is the role of the academia and science in public discourse about migration today in Hungary? Just a short question, but very probably not so short answer. Thank you. Thank you. So, what is the role, or what would be the role? It's okay. Actually, academia, the majority of the scholars in Hungary, either at the universities or the Hungarian Academy of Sciences, are, I think, are on scientific ground. So, majority of them are not participating or taking part in this politically motivated handling of this migration issue, crisis or phenomena. So just like me, my colleagues, and all I have academic contact with within Hungary are trying to be objective, trying to let's say find the causes, find the ways to handle the issue, try to research why things are happening, how things are happening, is it good or is it bad, how the Hungarian government is treating the issues. So I think there might be some scholars who stand for the current policy of the government for a political, let's say, political reasons. But the majority of the Hungarian academia are objective, I think. Yeah. Maybe one other side of the answer is that part of the academia, because of what the matter says about human rights, is involved through this bias. And one should also mention the fact that the current situation with the CEU is very interesting from this point of view, because the CEU is a major provider of migrants in Budapest. Every year you have thousands of foreigners coming, not even speaking about the faculty. And there, the solidarity towards CEU, the largest demonstrations for years and years in Budapest, was a huge surprise to Mr. Orban. So this shows that there is a specific academical bias in favor of something international, not only closed upon itself as the big Hungarian nation. And your question will be very interesting to answer in a couple of months, because this is an ongoing fight. And maybe it's interesting for you to notice that the solidarity of the academic world with the CEU is slowly starting to transcend boundaries. A good example is France. In France, the standard academic hates private university because he is in a state university and everything private is suspect of being biased, stupid, paid for, corrupt. Okay, because of the activity in the CEU and the reputation and the fact that
things are slowly changing. I had exchanges with the French CPU, which is the Conference of the President of University and so on, indirectly, of course, and they started to move a little, which is quite incredible. And this shows that your question should be asked not only at the national level, but at the EU level. This is, to the least, this is the level for the answer. It's not a Hungarian level, as far as the academy is concerned, at least. Thank you. Hvala. Imamo li još pitanja? Bonjour, un commentaire en français. L'expression les terroristes, les migrants sont des terroristes est quand même extrêmement grave et je crois qu'il faut en prendre bien conscience. Dans les années 40, on avait un chef d'État allemand du Troisième Reich qui expliquait que les juifs étaient des communistes et que les communistes étaient des juifs et que pour éliminer la menace communiste, il fallait les tuer tous, Dieu reconnaîtrait les siens. Donc on a aujourd'hui des discours littéralement génocidaires dans l'Union européenne et c'est d'une gravité inouïe et j'espère qu'on en prend tous conscience parce qu'on va vers un bain de sang généralisé si on n'en prend pas conscience. Donc, en français, pour répondre à Stéphane Rosière, je voudrais rappeler qu'à défaut de bain de sang généralisé, à la frontière sud de la Hongrie, il y a eu des violences physiques assez généralisées. Et je voudrais rappeler un point important qui a peut-être échappé ici, c'est qu'à un moment, le ministre de la Justice hongroise, l'ancien ambassadeur à Paris, Trócsány, a déclaré à la fin de l'été 2016 que de toute manière, il fallait se méfier des tziganes, parce que comme ils allaient être exclus, ils allaient se retrouver dans Daesh, et que donc les tziganes devenaient des terroristes potentiels. Ce qui, quand on sait ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie, du point de vue des tziganes, n'était pas la façon la meilleure d'apaiser les choses. Le résultat de ces propos a été nul et ils ont été abandonnés et c'est ça que je voudrais souligner. C'est-à-dire que tout ne marche pas. Et que nous ne sommes pas tout à fait dans l'époque du petit moustachu dans sa gloire. N'exagérons rien, mais il est vrai que quand on analyse les discours, comme l'a fait mon collègue Peter, on voit des duplications mot pour mot, intonation pour intonation de l'entre-deux-guerres et des images aussi de l'entre-deux-guerres, on en a eu quelques éléments, qui sont tout à fait frappantes et que s'il n'y a pas de réaction, on ne sait pas où les choses peuvent aller. Donc merci pour cette remarque, Stéphane. Une dernière question que j'adresse à M. Vladimir Nikitovitch et M. Damir Osipovic, concernant cette fois-ci les frontières dans les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Donc, on voit effectivement en Hongrie la volonté, en tout cas, de beaucoup de frontières dures, la militarisation, etc. Je voulais savoir s'il existait en fait des analyses significatives sur la perception que les nations issues de l'ancienne Yougoslavie ont des nouvelles frontières. Ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y a globalement un désir d'affaiblir ces frontières et de rendre plus simple, plus facile la circulation entre les peuples issus de l'ancienne Yougoslavie? Ou bien, au contraire, il y a une aspiration à des frontières dures? Hvala na pitanju. Pa ovo što pričaju kolege iz Mađarske očigledno nije samo slučaj u tom regionu, nego nažalost je jedan panevropski očigledno problem. Tako da utisak je da sve više nažalost jačaju te struje koje naglašavaju značaj granica i potrebu za njima u tom smislu. Šta više imate to, evo mi danas pričamo jezikom, bar iz ove regije, manje više se svi razumemo, čak i postoji jedna inicijativa od skoro da je u pitanju jedan jezik sa varijetetima, a suprotno imate tu
tendenciju da se pravljenjem jezika po svaku cenu već time naglašava različitost, posebnost i tako dalje i u tom smislu naglašava značaj granica kao nekih graničnika, a ne nekih, da kažemo, polupropustljivih membrana, znači nečega što bi bilo samo pro forme, kao što je uglavnom u Europskoj uniji. Međutim, ostaje samo nada da je to, da kažemo, proces koji je prolazan, ali nažalost i političke elite koje su sada u regionu ne odaju utisak nekih koje bi, da kažemo, išle ka labavljenju tih granica, nego naprotiv za neke svoje ciljeve. Tako da situacija očigledno koja je i na Balkanu danas je, meni se bar čini, nepovoljnije nego što je to bilo i pre 10 godina i pre ove ekonomske krize. To je neki moj utisak. Ja bih još dodao tu da zapravo Slovenija se dosta dobro uklapa u kontekst što je već su iznijeli kolege iz Francuske i Mađarske i to što je rekao kolega Nikitović. Zapravo mi smo došli u situaciju da se je ova takozvana izbjeglička kriza upotrijebila za utvrđivanje potrebe po tome da se stvarno utvrdi gdje sad ta granica tačno ide i sada iščekujemo nestrpljivo kako će odlučiti arbitražni tribunal koji bi trebao svaki čas donijeti konačnu odluku. I sad u slovenskim medijima relativno velika je bojazan da s hrvatske strane se neće dobro primiti taj izlaz i tu vidite da je već nekakav utisak da bi to bila izgleda konačno rješenje više u korist Slovenije nego u Hrvatskoj. Ja mislim da će tu biti ipak neki balans. A s druge strane, Mađarska je isto kao i Slovenija i Hrvatska, zapravo zato što je Mađarska u Schengenu, nekako dijeli situaciju s njome i Slovenija i prva takozvana rezilna žica koju smo mi uvozili, bila je iz Mađarske, to je čak i dobro su je prodali Mađari u Sloveniju, ali nismo uspjeli cijelu razvući uz tu granicu, jer možda za informaciju, 250 je zračne linije, kilometara između najudaljenijih točaka zapravo između slovensko-hrvatskoj granici, a preko 650 km je katastarske granice. Znači, tu su veliki problemi kako sad to sve izgladiti i na slovenskoj strani je počela i gradnja ograde, ne znam na koliko, mislim da 160 ili nešto kilometara, a ostatak one žičnate ograde, zapravo te žice koja je bila onako spiralnog izgleda, bio je podaren Makedoniji. Znači, Makedonija je preuzela opet ulogu vratara i tu smo se zapravo našli u jednom vazalnom odnosu tih geopolitičkih lidera, na primjer Turske i Njemačke s jedne strane i zapravo uključujući i Austriju, postale su sve te države zapravo jedni vratari i ljudi koji su zapravo usmjeravali ove jadne ljude koji su dolazili sa Bliskog istoka. Hvala kolegama na odgovori i u ovoj sesiji imamo još samo jedno pitanje. Ja sam Dinko Šokčević, ravnatelj Mađarskog instituta. Ja bih imao samo jednu molbu. Dakle, svakako moramo se čuvati jednostranih percepcija i stereotipa. Inače, ja kao znanstvenik sam se bavio sa stereotipima, objavio sam i knjige o stereotipima koji su Hrvati i Mađari stvarali kroz povijest jedan od drugima. Pa, što se tiče toga, na ovu konferenciju mi kao Mađarski institut smo doveli kolegu Remenija. Ja mislim da mogli ste se uvjeriti da je čisto koristio znanstveni diskurs i da mislim da ja sam to znao da će tako govoriti i nisam htio dovesti nekoga koji drugačije govori eventualno. Dakle, htio sam da dođe na ovaj skup jedan znanstvenik.
Dakle, taj stav Mađarske akademske zajednice će možda biti i odgovor na jedno pitanje iz publike. Mislim da imaju svoju autonomiju i samostalni su. Pa eto, mi kao institut smo također htjeli to podržati. Hvala na komentaru. S ovim komentarom završavamo prvi dio našeg okruglog stola. Pozivam sve na pauzu za kavu i nastavljamo s drugim dijelom ovog okruglog stola u 12 sati. Hvala lijepo.